guys! Welcome back to our vlog. For today's vlog ay unboxing time. Apat lang ito guys. Madali lang ito. So, itong apat na ito ay galing from Lazada. Again, si Habi pa rin ang nag-check out o nag-order nito sa Lazada guys. At saka guys, wala po akong link kung saan niya ito nabili. Pero, babasahin ko na lang kung saan niya ito nabili. Name ng store sa Lazada kung saan niya ito nabili. Kagaya nito guys, una natin bubuksan is sold by Jing Yontang. So, from China. So, ito guys, bubuksan na natin. Ang worth po nito is 200.15 pesos. So, di ko alam kung ano ito. Let's open. Okay, this is liquid chalk magnesium. Para saan ito? Liquid chalk daw. Para saan ito? Anti-slip grip enhancer magnesium powder for football, tennis, golf, fitness. Okay. Anti-grip daw. Is it? Powder? Ano to? Magnesium liquid. Liquid chalk. I have no idea guys kung ano ito. Si Habi lang ang may alam ito kung ano ito. May paggagamitan siya nito. Pero sorry guys, hindi ko ma-explain kung ano ito. Basta nakaano dito is anti-slip grip enhancer magnesium powder for football, tennis, golf, fitness. So, yun. Comment down below kung ano kayo dyan. May alam kayo dyan. So next guys, ito is sold by Casual Fashion. Nakalagay naman dito is Zoo Room Plus Size Stretch Satin Casual Pants for Men. Yan. Okay. Para siyang ano guys. Again, ito guys is from China. Okay. Nice siya oh. Size 34. Ayan. Maganda ang kulay. Manipis yung ano niya, textile niya. Manipis. Ayan. Maganda ito. May paggagamitan si Habi nito guys. Ayan. Ito. So next is ito. Sunod naman guys is sold by Jingdong Seller from Pasay City. Parang shoes ito guys kasi may picture na shoes eh. So, hindi ko alam kanina ito. Siguro kay Habi ito. Yung mga nikyots. Shoes. Kay Habi yun. Kaya nga siya event. So, ito. Okay, ito. Sa kanya. Ayan. Maganda ang kulay. Ayan. Shoes. Kay Habi. Ganda oh. So, last guys is ito ang malaki. Bigat. Ito is sold by FY Sound from Kawit, Cavite. So, walang nakalagay kasi naka-inchik-inchik na siya. So, ito natin. Induction pala ito guys. Ailepu po ang kanyang brand. Tapos induction cooker with blue lighting. Tapos may nakalagay dito guys is safe, energy saving, precise temperature, smart cooking, 100% copper coil, extra long 1.5 meter power cord. This is induction guys of gosh 12 yung code niya. So this is Germany technology. Ayan, large fire power for the stir fry. And then with waterproof. And then yan. Induction cooker pala ito guys. Ang nakalagay din naman dito guys is model up 12 rated voltage 220 volts 50 Hz input power 2200 watts packing 342 by 88 by 41 8 mm. So nakalagay dito guys is adapt high quality crystal plate, durable and easy to clean, digital display, hot pot fry, barbecue, low fire, soup, steam, water, cooking, adjustable temperature and wattage,
timer, multi-safety devices, multi-reliable to use, unique design, 93% efficiency. Ayan guys. Let's open it. Nabili pala ito guys ng worth 1,466.66. Kasali na yung shipping fee niya. Ang shipping fee dito guys is nasa mga 90 pesos sa amin. Ayan. Guys, ngayon. Ayan kita nyo guys. Ailepu. Tapos, ito yung manual. Instruction. Ayan. Dito yun. Instruction niya. Ayan. Instruction niya. Characteristic of the product. Imported Germany Rident element. Tapos, product structure and accessories. Ayan. Air outlet. Nandito. Black crystal plate. Ventilating fan dito banda, and then control panel. Ito yung control panel guys. Digital kasi ito yung control panel. Ayan. And the moment of truth guys, susubukan natin. Ayan, ito yung control panel. Tapos time dito. Ito guys is yung adjustment ng kahinaan, palakasan, or sa time niya. Tapos may naman dito guys, may selection naman dito guys na hot pot, fry, tapos barbecue, low fire, soup, steam, water, cooking. So function talaga, low fire. Dito is timer, on, off. Tapos dito naman guys is warm, 100. Dito may mga dito guys. Yung mga watts dito. Dito. Try lang natin guys yan. This is the, guys, sa likod niya or sa ilalim niya is may ventilating fan. And then, ito? May dito. I don't know kung ano ito. Alamin ko muna ha, sa manual. Ayan guys, So, mag-function tayo guys, or on muna natin. Kita nyo ba? On natin. Function. Ayan. Okay? Ano? Ayan. Function. Na guys, so nakita nyo na po is function naman po siya. So itatry natin ito guys next time kung magluto na tayo dito guys. Okay. Okay naman itong Ailepu. So better try natin guys na tayo dito, na magluto tayo dito guys. Update ko po kayo. Ayan, ang function naman siya. This is on and this is function. Ayan, ito is timer, add ganyan, timer. So, pagpipilian lang din ito guys, sa hotspot, fry, ganyan. So, ayan. So, may induction na tayo guys. Pwede na natin itong gamitin sa cooking din natin. Ayan guys. Okay. Maganda siya. Maganda yung niya. Yung niya dito, tiles niya. Parang mababasagin siya guys. Okay. See you guys on my next video.